We are the creators of SupraLive, a product that allowed spectators to use their smartphone to create their own sound experience during a concert. I was dreaming of the past. While experiencing SupraLive, many musicians said, "Wow, it'd be great to use this system for on-stage monitoring." Indeed, it is true that setting up on-stage monitoring is generally a tedious and time-consuming process. So, in collaboration with musicians and sound engineers, we are creating Supramonitor, a next-generation wireless in-ear personal mixing system. I didn't mean to hurt you. C'est en HF. Donc ça, hop, on le met dans la poche ou on l'accroche à la ceinture. Did you cry Ce système-là, on peut le brancher à n'importe quelle console. Une console numérique ou une console analogique. on hurt you? With our original solution, musicians, up to 40 connected wirelessly to one single transmitter, will be able to fine-tune 8 channels of sound through an intuitive user interface and to enjoy their own presets, settable by, for example, piece of music, performance context, and music style. You were trying. The choice is unlimited, you decide. On peut faire des presets par morceau, on peut faire des presets par groupe. Ça permet déjà de diminuer le temps de balance. Et on retrouve tout de suite un mix équilibré. At Augmented Acoustics, sound quality is our obsession. The Peeble, our receiver box, provides high-definition sound in 24-bit, 96 kHz, 144 decibel dynamic range per track. Ecological, it integrates a rechargeable battery pack. To design it, we used outside expertise from a talented French designer, Samuel ACOUSTICS. Ce que je trouvais intéressant, c'était de s'inspirer de ce qui s'était fait dans les années 80 sur le côté high-tech, qui était assez connoté avec des produits noirs. Et donc j'ai essayé de retranscrire ça dans l'objet pour avoir quelque chose qui fasse écho à la solution, qu'on ait ce côté innovant, un peu intriguant. Graphiquement, il y a un relief qui habille le volume, qui est assez facetté, un côté edge. L'idée d'avoir un rythme qui se répète, ça pouvait connoter le son qui se propage. Très géométrique, pointu, saillant. Sur une démarche d'une start-up, il faut avoir une forme qui soit assez identifiable. Finally, the system includes the ability to drive a small stage front desk at a highly competitive price. Today, Supramonitor is almost ready for launch. We plan to capitalize on more than 2 years of development, but we need your contribution in order to make the adjustment to meet musician expectation. We hope we will convince you to take part to this great product.